前は村人の命を何だと思っているのだ。その思い上がり打ち砕いてくれる。なんと水上剣、動きは水面に浮かぶ水鳥のように優雅で華麗。だがその剣の威力は比類なき残虐非道の必殺剣である。ほう、少しは心得があるようだな。今の時代を生き抜いていくにはそれなりの力が必要だからな。ヌンチャクを交わしたやつはいねえ。では俺が最初の男になってやろう。俺の動きを捉えることはできん。
als Erster bei Null ist, hat verloren. Ich glaube, du bist auch der Meinung, dass das etwas mehr Leben ins Spiel bringt. Dieses Spiel wirst du verlieren, Kaiba. Jetzt, Kaiba. Ist Schluss mit deinen Spielchen. Es ist Zeit für ein Duell. Mach dich auf was gefasst, Yugi. Ein Duell wie dieses hast du noch nicht erlebt. Ich habe den weißen Drachen mit dem eiskalten Blick. Und wie sieht's nun mit deinem Vertrauen aus, Yugi? Bei diesem Spiel geht es nur um Macht, du Dummkopf. Er ist mein Drache. Attacke! Zieh deine letzte jämmerliche Karte, Yugi, damit ich endlich Schluss machen kann. Die unbesiegbare Exodia. Unmöglich! Alle 5 Teile des Puzzles. Exodia, Attacke, beende das Spiel! Wie konntest du nur so dumm sein? Du hättest nicht deine ganze Energie aufbrauchen sollen. Bildest du dir etwa ein, dass die Macht der Dunkelheit sich damit begnügt hat, nur diese Insel zu besetzen? Es ist aus mit euch! Ihr seid alle erledigt! Was ist das für ein Lärm? Wo kommt das her? Wir brauchen ihr Blut! Mach schon! schlafende Prinzessin genommen, den geheimnisvollen Schatz.
Du bist selbst nur das Opfer eines bösen Traumes, aber ich habe keine andere Wahl. Ich werde deinen bösen Traum zerstören. Dann hat alles endlich ein Ende. Im Namen des Saturn, ich setze jetzt die Kraft der Zerstörung ein. Ist das vielleicht dein letzter Ausweg? Aber ich glaube nicht, dass du das wirklich magst. Na los doch, tu's ruhig, wenn du dich traust. Was bringt das, wenn wir beide leiden müssen? Mach keine Dummheit. Willst du uns beide töten? Wir haben deine telekinetischen Kräfte mit fortschrittlichsten Verfahren optimiert. Was wird nun aus mir, da euer Experiment vorbei ist? Unser Experiment ist nicht vorbei. Es fängt gerade erst an. Jetzt beginnt die heiße Testphase. Diese Menschen, sie kümmern mein Schicksal nicht.
alles, was mit der Bahn zu tun hat. Für die SBB hört die Leidenschaft aber dort auf, wo sogenannte Ferro-Freaks typische Eisenbahninsignien klauen und abmontieren. Zum Beispiel die Wappenschilder auf den alten Loken, die in der letzten Zeit auffällig häufig vorkommen. Der Kantons- oder Stadtwappen sollte sein leer abmontiert. Der Spur nach kann man noch lesen, Frauenfeld. Die Wappenschilder von den rund 120 Gotthardloken vom Typ AE66 werden systematisch geklaut. Seit Monaten. Etwa 8 Loken haben die eben im Visier gehabt. Wie viel genau, weiss die SBB noch nicht. Zuerst geht es darum zu retten, was noch zu retten ist. Wir haben relativ früh darum bei Loks, die besonders exponiert waren, abgestellt, die nicht gerade im Betrieb gebraucht werden, die Wappen zur Sicherheit selber demontiert und im grossen Stil jetzt beim Rest von der Serie ab März alle Wappen, alle Fabrikschilder, Nummernschilder demontiert. Gebaut in den 50er und 60er Jahren ist die Gotthard-Loki in Eisenbahnkreisen ein Kultobjekt, Symbol von Hightech und Eleganz. Der Einsatz heute ausschließlich im Güterverkehr. Wo klar geworden ist, dass sie bald ausgemustert wird, hat das Abschrauben angefangen. Zum Entsetzen der Loki-Fans, die sich auf privaten Internetseiten darüber aufregen. Alle sind sich einig, wer Schilder klaut, kann kein echter Eisenbahnfan sein. Eine Seite fällt speziell auf, eine fast vollständige Inventarliste von Loki-Schildern, die noch dran sind oder eben nicht mehr. Allerdings will die Person nicht offen darüber reden, woher sie das alles weiss. Auf Nachfrage schreibt sie per Mail, ich ziehe es persönlich vor, anonym zu bleiben. Offenbar ein heisses Eisen, die Wappenschilder. Das bestätigt auch der Konrad Meyer, einer der grössten Loki-Schildersammler der Schweiz. Seine rund 600 Schilder sind alle legal gekauft. Hinter den Diebstählen vermutet er Leute, die gar keine Beziehung zu Loken haben. Das sind entweder Antiquitätensammler oder Lokalpatrioten, die ein Schild suchen von ihrer Heimatgemeinde oder ihrer Heimatstadt und das dekorativ finden, um irgendwo aufhängen. Recherchen im Auktionshaus zum Dorenbach in Basel. Hier werden regelmäßig ganze Eisenbahnsammlungen versteigert, vor allem Modelle. Illegale Wappenschilder würden sofort auffallen und der Polizei gemeldet. Der geschätzte Wert auf dem Schwarzmarkt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Prototyp AE66 Schilder bis zu 10'000 Franken oder allenfalls noch mehr bringen. Andere Schilder, die nicht das Renommee haben, die werden weniger bringen, aber auch dann ist es noch um die Grössenordnung 1'000 Franken. Die SBB macht Anzeige gegen Unbekannt und will die vorsorglich abmontierten Schilder möglichst rasch wieder dran machen. Die Bevölkerung von diesen Kantonen und Gemeinden identifizieren sich in hohem Maß mit dem identifizieren. Die werden geschätzt. Und damit wir das machen können, suchen wir jetzt eine Befestigungsmethode an diesen alten Loks, wo Diebstahl sicher ist. Wenn wir die gefunden haben, dann sollten noch die Wappen wieder drankommen. Von den Tätern fehlt bis jetzt jede Spur. Zur Zeit der Gotthard-Lokomotiven war die Eisenbahnwelt noch in Ordnung. Unvorstellbar der Gedanke, dass die SBB ihre Züge anderswo kaufen könnten als in der Schweiz. Anfang der 90er Jahre herrschte noch einmal Hochbetrieb in der Lokomotivfabrik Winterthur. Die SBB hatten 119 Lokomotiven 2000 bestellt und auch die Privatbahnen orderten eifrig. Die Direktion der Fabrik jagte von Einweihungsfeier zu Einweihungsfeier. Die Zeugen der guten alten Zeit, die einst stolzen Gotthard-Lokomotiven aus der Schweiz, werden langsam aus dem Verkehr gezogen. Eine nach der anderen. Uns geht sehr gut. Wir haben Aufträge von der Schweizer Bahnen, wir haben auch Exportaufträge. Wir sind von der Belastung her sehr gut. Also von Rezession keine Spur? Keine Rezession, nichts mehr. Nächster Ort in Richtung Süden ist Giornico, bekannt durch seine 3 romanischen Kirchen. 2 davon stehen unmittelbar an der Bahnstrecke.
Kurz vor Biasca dann hat die Strecke mit etwa 300 Meter über dem Meer das flache Tal erreicht. Noch keine Arbeit für den hier bergwärts fahrenden Güterzug. Als die ersten AE66 wie die 11424 Neuchâtel in den 50er Jahren den Betrieb aufnahmen, wurden sie jedes Mal mit einem riesigen Fest einem Kanton und seiner Bevölkerung gewidmet. Ab 1953 wurden die 120 Loks der Bahn und dem Volk übergeben und jede verkörperte ein Stück Schweiz. Wenn in Altdorf eine Gotthardlokomotive auf den Namen Uri getauft wird, darf beim Fest der Uri-Stier so wenig fehlen wie der Bannerherr. Die Urner Jugend nimmt, symbolisch freilich nur, vom stählernen Ungetüm Besitz. Dann geht die Fahrt mit 1000 Schulkindern durch den Gotthard. Ein halbes Jahrhundert alt ist die Gotthardlokomotive AE66, der einstige Stolz der schweizerischen Eisenbahnindustrie. Generationen von Lokführern haben die Kontrollhebel bedient. Generationen von Passagieren sind mitgefahren. Doch jetzt ist der Traum vorbei. So listen up, you better learn the law, otherwise you is going down, unless you know how to keep legal. Big up yourself, keep it real, safe. I mean, everyone knows that it's against the law to be a criminal, and it's well bad and everything, but you gotta admit, it's more fun being a gangster, innit? It wasn't me. Relax, yeah, back. Booyaka, when the general a pass. Booyaka, booyaka, M-beat run the dance. Booyaka, booyaka, we no take back no talk. Booyaka, booyaka. Mr. Levy, funny man, the general feel the general style. Wicked, Booyaka, booyaka.
get hers before I'm gonna take it slow. I'm not gonna rush the stroke, so she can get a sexual eruption. So I can get a sexual eruption. So we can get a sexual eruption. Sexual eruption. Oh, oh. She might be with him, but she's thinking about me. We don't go to the mall, we don't go out to eat. All that we ever do is play in the sheets. Smoke us a cigarette and go back to sleep. Cause we done got a sexual eruption. Sexual eruption. Sexual eruption. Sexual eruption. Oh, I'm gonna take my time. She gon' get hers before I'm gonna take it slow. I'm not gonna rush the stroke. If you don't know by now, Doggy Dogg is a freak. I keep a bad bitch with me 7 days out the week. And all that we ever do is play in the sheets. Then smoke us a cigarette and go back to sleep. Cause we done got a sexual eruption. Sexual eruption. Sexual eruption. Sexual eruption. I was all in the club, sipping some here, smoking on the blunt of dro when I peeped this little hoe out. I was all in the bar when Drifter, Shorty Red came on, then she hit the flow now. With a see-through dress, long hair, light brown eyes, looking like Miss Bo Peep. And a nigga know if I take her home with them wide-ass hips, you're damn right I'm gon' be. So I approached the chick with a real pretty face, big-ass booty with a little bitty waist. I whispered in her ear, little mama, what you drink? I know that you were free, but you know I ain't gon' say shit. See, my game is outrageous. I got her to the crib and exchanged some fuck faces. But it wasn't no use for me to rush the bus for cause I wanted her to have an eruption. Self-destruct point slot has been activated. 10 seconds
finally done, must say. Remember, respect is everything. Soul making, sound shaking, earth quaking, change. Tell me, what do you think is wrong with me? You really want to know what's wrong? You're fucking crazy! That's what's wrong with you! That's right! You need to be locked up!
Shenlong, erscheine! Es gibt ein Gewitter. Seht mal, er hat unseren Ruf wirklich erhört. Zu dem, was ihr euch wünscht. Was ist es denn? Freestyler. Rock the microphone. Straight from the top of my dome. Freestyler. Rock the microphone. Carry on with the freestyler. Go on and go on, you know I got to flow on. Select us on the radio players, cause we're friendly for ozone. But that's not us, so hold on. Tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, pardon, that's a synchronizer with the analyzer. Coming vibes the session, let there be a less impression. You carry protection, now when your heart go on, like Celine Dion. Come a chameleon, yeah, straight from the top of the dome.
We deliver anything from acapellas to papellas. Suckers get jealous, try to soak like marshmallows. You know they can handle us like they pay us dollars. Yeah, we come scandalous, so who the fuck is seller? Ship them back in the palace. Yeah, straight from the top of a dome. As a rock microphone. Yeah, straight from the top of a dome. As a rock microphone. Yeah, straight from the top of a dome. As a rock microphone. Yeah, straight from the top of a dome. As a rock microphone. Freestyler, rock the microphone, straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone, carry on with the freestyler. Yeah, straight from the top of my dome, as a rock the microphone. Yeah, straight from the top of my dome. As a rock the microphone. Yeah, straight from the top of a dome. As a rock the microphone. Yeah, straight from the top of a dome. As a
Das hier ist unser Reich. Hier habt ihr keine Chance. Die sind aber schnell. Jetzt bist du dran. Ich bin noch nicht besiegt. Feuerball. Also los.
like me on the black and white ivory. Getting 6 on a T to leap. You don't wanna see a G break your ass like dishes. Bust her ass tricks, sleep with the fishes. Running from Lennox up at Venice. They wanna have me in stripes like Dennis the Menace. But that ain't poppin', ain't no stopping. Faux hopping, ass dropping, coupe de ville. My truth can ill. Fool, I got skills. So back on up, boy, I check that chin. Down as fuck, and I'm full off hand. You gets no love, and I thought you knew it. Fool, you know how we do it. Coming from the west side, coming from the west side. Chillin' with the homies, smelling the bud. Double park, then I'm talking to Dub about who got a plan, who got a plot, who got, and who got shot. Cause everybody knows that he got the info. Crazy tunes hanging out the window. Fool, I got them bomb-ass tapes, the lynch mob, Planet of the Apes. I'm down with 8, and what's up? Cam and Solo, they got nuts. When Ice Cube write a sentence, I want the bomb. Just like George Clinton, SKP is down to catch a body, put on knee deep, we'll turn out your party. It gets no love, and I thought you knew it. Fool, you know how we do it. You wanna jack me on a lick, cause I'm that fool from South Central. You think you stuck yourself with a number 2 pin, so that's how I poke hot lead in your ass. With more bounce to the ounce in a dash. Mash up Van Ness, headed for the west. Everything is great, slow down for the depth on 108 and keep mashing. Don't drink and drive to keep the fall from crashing. Stashing the clock, and I thought you knew it. You know how we do it. West side, west side. Nothing but a west side. It's hitting on the west side. Oh, you know how we Çok iyi şarkı abi. Hastayım bu parçaya. Bırak lan el alemin şarkısını. Sen kendi şarkına bak.
well timed here at the Insane Asylum. must keep moving to fulfill its obligation. It's a rich man's world. A man like that is hard to find, but I can't get him off my mind. Sounds like a good deal. Ain't it sad? Fine, fine. If he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. Sign here. That's too bad. There'll be a 3-cent fee. For my time and consultation. Nothing good is ever free. Monday, 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 must be Monday in the rich man's world. Monday, 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 always Sunday in the rich man's world. You've invested very wisely. It is always dark. Why is it so dark? In the beginning, it is always dark. Schon immer die Hand im Spiel. Für den Bau dieser ersten Brücke, so lautet die Sage, baten die Urner den Teufel um Hilfe. Und als dieser seinen Tribut forderte, nämlich die Seele des ersten Menschen, der die Brücke überquere, überlisteten sie ihn. Anstelle eines Menschen trieben sie einen Ziegenbock über die Brücke. Hätten die Urner geahnt, wie es Jahre später um den Gotthard stehen sollte, wer weiß, vielleicht hätten sie den Teufel mit mehr Respekt behandelt. Um 12:35 Uhr fährt der Güterzug links in die Weströhre des Basistunnels ein.
gut 10 Kilometern Fahrt im Tunnel Richtung Norden kommt der verheerende Unfall beim 11. Wagen des Zugs ins Rollen. Ammonitas und Amoroso. Vom vorderen rechten Rad bricht ein Stück weg. Kabuto und Kabutops. Es ist dieses Fragment, das später neben dem Gleis gefunden wird. Noch nie wurde eines dieser Pokémon lebend gesehen. Kurz darauf lösen sich weitere Fragmente vom Rad. Man nimmt an, dass diese Pokémon vor vielen Jahrtausenden ausgestorben sind. Nun hängt die Achse schräg unter dem Wagen und beschädigt das Schienentracé über mehrere Kilometer. Vorne bemerkt der Lokführer nichts davon. Der Zug fährt weiter mit rund 100 Stundenkilometern. Um 12:50 Uhr nähert sich der Zug mit voller Geschwindigkeit der Multifunktionsstelle Faido. Die lose Achse unter dem Wagen 11 trifft hier auf die beiden Schnellfahrweichen. Bei der zweiten Weiche kommt es dann zum Desaster. Pokéball, los! Der defekte Wagen 11 passiert die Weiche noch. 2 Wagen weiter wird der Zug auseinandergerissen und Richtung Oströhre abgelenkt. Das Spurwechseltor wird teilweise durchschlagen. Im Tunnel umgekippte und entgleiste Güterwagen. Die Infrastruktur in der Multifunktionsstelle Faido ist massiv beschädigt. Das ist die Spitze des Unfallzugs, aufgenommen einige Tage nach dem Crash im Tunnel. Er war als Zug Nummer 45016 unterwegs nach Mannheim. Mit 30 Güterwagen fuhr er am 10. August von Chiasso her Richtung Gotthard. Auf dieser sogenannten Flachbahn, in diesem Flachtunnel, ziemlich schnell fahren, bis zu 250 Sachen. Konzipiert ist das Ganze natürlich für den Güterverkehr mit super langen Güterzügen. Huckepack werden die LKWs draufgepackt und dann geht es mit 750 Meter langen Zügen durch das Gotthardmassiv. Irre. Wir alle stehen heute im faszinierenden Bann des Gotthard. Das Gebirge hat immer eine magische Kraft auf den Menschen ausgeübt. Wir fürchten uns in seiner Einsamkeit und vor seinen Gewalten. Und wir haben immer wieder den Wagemut gefunden, schwerste und schroffe Hindernisse zu erforschen und zu überwinden. Ich komme wieder, dann bin ich wieder frei mit den ganzen anderen Kriminellen. Kurs nach Bellinzona. Von Chiasso her Richtung Gotthard. Euer Wagen gefällt mir sehr. Was dagegen, wenn ich ihn mitnehme? Wie kommen Sie denn darauf? Ist das selbstverständlich? Kurz nach Bellinzona. Zug Nummer 45016 unterwegs nach Mannheim. Hab ich ein Glück. Als ob das Flugzeug auf mich gewartet hätte. Augenblick, wir haben ja noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen. Das hätte ich auch beinahe vergessen.
schwarzen Kaffee für mich. Stark und schwarz, dunkelstark schwarz. Ja, davon nehme ich auch ein Karatschen, aber ich tunk mir noch ein paar Würstchen rein. Los, ab. Es ist gut, dass nach wie vor alle ein wachsames Auge für die vorüberfahrenden Züge haben. Richtig sofort Schnellbremsung. Manchmal hat der Teufel die Hand im Spiel. Das kommt vor und braucht niemanden zu beunruhigen. Aber das dürfte nicht vorkommen und kommt trotzdem vor. Ich will nur sicher gehen, dass du meinen Weg nicht mehr kreuzt. Wir machen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Sag dem Zugführer Bescheid, er soll die Ortsfeuerwehr alarmieren, aber ein bisschen schnell. Komm runter von der Lok, der Tank explodiert doch. Das ist ein Ammenmärchen, wie es im Buche steht. Hau endlich ab und komm gleich wieder. Ich brauche dich zum Pumpen bei der Kühlwasserlöscheinrichtung. Los, beeil dich! Auch in scheinbar aussichtsloser Lage ruhig bleiben und überlegt handeln und nicht vorzeitig den Kampf aufgeben. Me gusta el fuego, me gusta